Hello. Welcome again. Imekuwa ni muda mrefu sana tumekuwa toka nimetoa last video, and it was all about, kama sikosei, how to use something MetaMask and other stuffs, yeah. Lakini huko nyuma kuna video 3 ambazo zinaelezea series ya cryptocurrency trading on spot market. Na leo nitaenda kufanya kitu kimoja kadogo sana on spot market, ambako kanaweza kawa sio training exactly, lakini I'm going to take a bigger risk trying to check for a bigger return. Sometimes, as we all know, kwamba the higher the risk, the higher the return. Yeah, iko hivyo. Kwanza kabisa nimekaa, of course ina muda mrefu sija trade, almost kama nina siku kadhaa sija trade, kama 2 weeks sijaingia kabisa market. Naingia na check lakini si trade. So leo nikasema okay, let me try something. Mwaka jana ilikuwa ni of course ni mwaka jana mwezi wa 3, market iliposhuka mpaka BTC kafika $3,000, BNB kafika $6 kutokana na situation ya COVID-19. The big issue kulikuwa na some coin Binance alikuwa anaziita, kulikuwa kuna something BNB long, BNB short, kulikuwa kuna BTC long, BTC short, kulikuwa kuna EOS long, EOS short. Sawa? Zile ni aina coin ambazo zilikuwa zinapanda 3 times more market ikipanda, na zinashuka 3 times more market ikishuka. Kwa ni coin ambazo BNB ikipanda kwa 5%, zenyewe zinapanda kwa 15%. BNB ikipanda kwa 100%, zenyewe zinapanda kwa 300%. BTC ikipanda kwa 100%, zenyewe zinapanda kwa 300%. So market ilipokuwa imedrop sana, kuna baadhi ya watu tuliingia market tukazidaka zile coin tukitegemea once BNB itakavojiboost kidogo, hizi tutakuja kupiga pesa zaidi. Na kama tunavyoona sasa hizi BNB iko $265, imagine kutoka $6, lakini Binance akastuka akaona hapa naweza nikafa, akazidelist zile coin, akatangaza akaita sababu sio za msingi, sijui due to volatility situation, sijui tuna decide kuzidelist hizi coin. Afu kiangalia tulikuwa tumebuy, tuna expect market ipande, alitoa notice ndani ya siku 3, na siku 3 akazidelist zile coin, sijui kwa kuzingatia sijui mambo ya our investors, sijui nini interest, tunaamua kuzidelist. Aliongea vitu vingi sana, lakini tunasema kwamba zile zilikuwa ni janja, na of course alikuwa amefanikiwa kutu win. Tulikuwa tuna namna, kwa sababu baada ya kudelist tu kweli haikupita muda mrefu market ilikuja ilipanda sana. Sasa kipindi hichi pia amekuja mbadilisha jina, anaziita up and down, kwamba last time zilikuwa BNB long, BNB short. Long maana yake ni ile coin ambayo ikipanda yenyewe inapanda 3 times. Short coin ikishuka inashuka 3 times. Sasa hizi ameziita up and down, kwamba kuna BNB up, BNB ikipanda kwa 10% yenyewe inapanda 3 times more. Kuna BNB down, BNB ikipanda kwa 10% yenyewe inapanda 3 times. Ukija BTC the same. Ukija kwenye Ethereum, kuna Ethereum up na Ethereum down, kwamba once Ethereum ikipanda, ile Ethereum up inapanda 3 times more. Ethereum ikishuka ile down inashuka 3 times more. So kwa wakati huu market within this 3 days imekuja tuseme within this 2-3 weeks imekuja imepanda sana. Lakini mimi na target yangu na coin zangu 2. Ya kwanza ni BNB, ya 3 ni SXP. Hizi coin zimepanda, naweza kusema zimepanda huge. Kwa vile ambavyo zimepanda sana, hizi coin zake down zimeshuka to the maximum. Sasa mimi nataka niingie market sasa hizi, nataka niweke $200, almost $400. I know I'm taking a bigger risk, lakini let me take a bigger risk, kwa sababu kwa mahesabu ya haraka tu BNB ikijipindua hapa kutoka $266 ilipo muda huu, ikifanikiwa kufika $100 na hata 150, so ajabu ukakuta zile $200 zimeenda kwa $1,000, hata $2,000 and more. Tutakuja kuona mahesabu yake yanakuaje kwa haraka. The same to ile SXP imepanda kutoka $0 something, sasa iko $3. So nikasema let me share this video. Sometimes you win, sometimes you make money. I mean sometimes you lose, sometimes you make money, sometimes you learn. So hii nimetaka tu niifanye, sijui tutakuwa katika side gani after sometimes. Mimi nimetaka niifanye, and you guys you can be mnaweza kuwa tione risk pia, lakini mnaweza kuwa kama testimonials kwa baadaye, kwamba okay, Jimmy did this kaja kuwa hivi. Yeah, that is. Kwa hiyo ninachokifanya sasa hizi, ninaenda kuinunua BNB down.
Okay, ngoja niende market. Hapa kwenye market naenda kwenye spot hapa, ngoja niende spot, sitaki favorite, nataka tu all spot market. Okay, kama unavyoweza kuona hapa BNBdown imeshuka kwa asilimia 61 na hii hapa SXP imeshuka kwa asilimia 63 66. Twende kwanza kwenye main coin zenyewe zikoje. Naanza na BNB. Naanza kwenda kuisearch BNB kama BNBcup, achana na BNBdown wala BNBup. BNB kama BNB ni hapa tunaiona. This time tunapoongea okay, niko kwenye time frame ya 2 hours kwa sababu nilikuwa nafanya some analysis. Kama unavyoweza kuona hapa imepanda kwa asilimia 41. Okay, as you can see guys, imepanda. Ngoja niende kwenye time frame kama ya 2 hours. Nataka niweze kuzoom out something like. Kama unavyoweza kuona, tukija nataka tuanze kwenye $50 hapa. Tukija kuangalia tarehe ngapi hapa ilikuwa. Okay. Tukija tarehe 5 ya mwezi wa pili, BNB ilikuwa inacheza kwenye $50. Si unanielewa vizuri hadi hapo? Leo hii ni tarehe 19, BNB iko $267. Kwa hiyo imepanda within 2 weeks imepanda within 2 weeks kutoka $50 60 imefika $200. So mimi ninachokifanya hapa, mimi na target zangu kwamba mimi na assume in long run kwa muda mrefu kidogo, kuanzia 1 week 2 week lazima itakuja italitest, kwa sababu ni nature ya market ya cryptocurrency ilivyo. This time inapanda there some fundamental nini, lakini lazima itakuja italitest. Mimi kwa sababu tuna trade prediction, tunakuwa tuna predict kwamba now on market itaelekea huku. Ndicho ambacho nakifanya mimi saa hizi. Sitaki kukupa sababu nimetumia analysis gani hivyo. So ninachokifanya mimi kitu kimoja, this time iko up kutoka $60 50 iko $267. Ina maana imepanda kwa $200 up wizini kutoka tarehe 5 mpaka tarehe around 18 19 ya mwezi wa pili. So ninachokifanya mimi ni kitu kimoja kirahisi sana. Naenda kwanza kuanza kuinunua hii down. Sasa hii kwa kuwa imepanda, mimi naenda kununua down. Kwa itakapokuwa ina drop, ina maana ile down yangu mimi itakuja kuwa inajidouble, inajitriple kwa nguvu kubwa, kwa sababu mimi najua lazima itashuka tena. Ilifika $200. Imagine in 24 hours the lowest price ilikuwa $181, now the highest is $284. na maana imepanda kwa $103 juu. Kwa hiyo hata kama ikija kugonga kwenye the lowest price in 24 hours, mimi nitakuwa niko pazuri. Okay, let me go now. Naenda sasa kwenye BNBdown ambayo ni hii hapa. Naenda BNBdown, naenda kununua za $200 tu hivyo. Okay, nikienda okay, kama unavyoweza kuiona na nyewe, tukienda kwa long term tutagundua BNBdown kuna kipindi ilishakuwa $0.5, ishafika $0.5. Sasa hizi iko $0.0036. So ninachokifanya mimi, naenda kuzinunua kwanza za $200 bila kupoteza muda hapa. And you guys can see this one. No. Okay. Naenda kuzinunua hizi coin. Naenda kuzinunua za $200. Naandika hapa dola zangu, amount nataka kuspend ni $200. Naona nitapata coin zangu around kwenye 54. Zinanitosha sana hizi, ni nyingi sana, 250. Okay, nitapata hapa, then nakuja na click buy. Next time bro, nakuja na click buy. Okay, sorry, kuna kitu kimoja nilikuwa sija kifinalize. Na mimi natoa pia, kama utakuwa na trade coins za up and down for the first time, lazima itakuletea hizi mambo. So should I do this? Ngoja nijaze tu kwanza, maisha endelee. Najaza tu hapa madi kwanza nimezana wa jamaa. Madi nimalizane nao tu. Okay. For answer is incorrect. Okay. So we are good.
Let me confirm. Okay, sawa. Tunakuja hapa. Dola zangu 200 napata coin zangu 54,000. Boom. Nimeshazinunua. Sawa So this time iko around dola 0.003 nimpata coin zangu 54,000. Sawa Twende kwenye chart sasa. Let's go to the chart. Twende kwenye chart hapa. Ngoja niende kwanza kwenye time frame ya 1 hour. This time nimpata coin zangu 54,200 as you can see. Sasa mimi target yangu my target around kwenye tarehe 17, ina maana juzi ya mwezi wa pili ilikuwa iko dola 0 ilikuwa dola 0 ngapi? Ilikuwa dola 0.02, ambapo hii tarehe 17 tukienda kwenye BNB yenyewe ilikuwa dola ngapi? Let's go to BNB. Ilikuwa dola ngapi tukienda kwenye BNB yenyewe? Tukienda kwenye tukienda kwenye BNB yenyewe tutagundua ilikuwa dola BNB yenyewe tarehe 17, mnamo tarehe 17 ilikuwa inacheza kwenye dola ngapi? Ilikuwa inacheza kwenye dola 168. Kwa hiyo kipindi BNB iko dola 168, ile BNBdown ilikuwa iko na value ya dola 0.03. So you can see, tujaribu kupiga mahesabu haraka nimepata coin zangu 54,200. Ikija kupanda dola 0.03 nitakuwa na dola 1,626. Haiwezekani, lakini kuna watu wanasema hiyo haiwezekani. Okay, let's go back to our business. Kwa hiyo ni hivyo. So let's assume kwamba itapanda zaidi ya pale. Yaani tuassume kwamba BNB ita drop more. Inaweza kwenda mbali zaidi. And my target nije kuuza hata kama kwenye dola 0.1. Na ikifanikiwa nitashare 54,200 mara 0.1. Boom. As you can see guys, this is how we do. Okay, sawa. Tuachane na haya matarajio makubwa. Let's assume hata kama ikifikia tu kukupa dola 400, 500 unakuwa umedouble account inatosha. Now it's time for umeona hizi app zimepanda zaidi. Zimepanda hivi kwa sababu BNB imepanda. Kama ilivyopanda kule zenyewe zimepanda kama unavyoona BNB hapo imepanda zaidi, hapa iko namba 2 hapa, na hii hapa SXP imepanda pia iko up. So let's go there. Let's go back to our thing. Kuna nyingine ambayo nilisema nataka kuinunua kwa siku ya leo ni hapa, inaitwa SXP down. Okay, let me go now. There we go now. Okay, kama unavyoweza kuona iko na big fall. Na kwa sababu market size iko kwenye upper trend. So ina maana mimi ninavyo trade hapa, hichi ambacho nakifanya hapa, nina assume ninasema kwamba market itakuja huko kwenye downtrend. Itakuja kwenye downtrend kwa kiasi fulani. Ni kawaida, BTC ishafikaga dola 51 ikashuka mpaka dola 37. Ni kawaida, yani hizo mambo zipo. Alafu as you all know kwamba BTC ndio ina control the whole market. Kwamba BTC inapokuwa iko imestabilize, altcoins zinapanda. BTC inapokuwa na drop kwa nguvu kubwa, altcoins zinakuwa zinavuja damu mara nyingi zaidi. Lakini kingine kilichofanya nikadili na BNB ni kwamba saizi BNB imepanda very huge. As you can see, imepanda sana. Kama unavyoweza kuona 24 hours imetoka dola 180 ikafika mpaka 184. Ina maana imepanda up almost kwa asilimia zaidi ya 70 in 24 hours. You can see kwamba katika biashara yote lazima kuna retest. Kwa tunachodili nacho sisi ni zile some retest, kwamba market ikipanda inavyo retest before kushuka tunaishi nayo. Okay, let me go. Ngoja nimalize mchongo wangu. Naenda kwa hizi hapa hizi SXP. Najua nafanya kitu ambacho ni very risk kwa sababu market iko katika bullish trend, but let me do because I need big money. I need bigger money. Yeah. So to get bigger money you need to take bigger risk. This is how we do. Hapa nitapata coin kama milioni 10 na 52 na 6,300. Okay, zinatosha bro. Zinatosha. Okay, so now nachoenda kufanya, naenda kuibuy hii coin yangu aina ya SXP ambayo down yake sasa ili
ili market itakapoanza kudrop hii inakuwa is more than so up or down. Okay, the challenge is here. Kuna spread kubwa kati ya wauzaji na wanunuaji. Okay, let me do this. 200 nitapata coin nyingi zaidi, milioni 11 na nyingi huko zinatosha bro. Okay, order created. Why order created? Why created? I need the order to be okay. Ishakuwa feed kama unavyokuwa nishaweza kupata hapa coin. Okay, kitu ambacho kinafuatia kwa Binance tofauti na exchange zingine, Binance anakuwa anajitahidi kupunguza ile spread, ile gap kati ya buy orders na sell orders, ndicho ambacho anakuwa anajaribu kukifanya. So nimeshafanikiwa kupata vikoini vangu ambavyo nilikuwa na vitarget, and now there we go. Okay, thank you guys. Tutakuja kuangalia after a while. Mimi hizi ni coin ambazo nimeamua tu kuzinunua. Nataka nizi hold for 2 weeks, 1 month, alafu nataka kama nizisahau hivi. Ila Binance akija kudelist tena, CZ akija kudelist tena, atakuwa amenipata for the second time. Yeah, kwa sababu last time nilikuwa na target zangu, jamaa akachezesha, mambo yakawa sio mambo. So let's wait for this time too. Okay guys, see you. The future crisis is coming. Class juu ya future market zinakuja, mwendo wa ku short na ku long zinakuja. So stay tuned guys. Thank you.